So, what do we do next? Ok, ce qu'on fait, bon, on joue, allez hop. Et voilà. Et voilà. Bon, on a été où hein? Direction là-bas. Pas de couac. Ça va réchauffer la pièce. Un jeu qui pèse un peu lourd, ça va réchauffer la pièce. Faut que je fasse des OCCT. It's all of Kasane platoon. Faire des OCCT. Kasane, looks like all of you made it out okay. I was able to rescue them thanks to your help. I should be thanking you. I would have been taken over by Babe if you hadn't been there. Hey, Kasane. You're not going to try and kill Yuito again, are you? I already told you. She was the one that saved me. L'électronique, ça dégage du char. But I want to hear her say it. You have all the right in the world to doubt me. In fact, I don't blame you for it either. Yes, I think it's best to talk for now. We should talk and find a better solution, rather than just forging ahead on assumptions. It took me too long to come to this decision, and I apologize for that. Something's different about you. Can you tell me what happened? Why did you try to kill me? Peux-tu me dire pourquoi tu as essayé de me I know tuer? this will sound ridiculous, but please hear me out. I tried to kill you because I was asked to. By you. 50 years in the future. Me? 50 years in the future? Moi je dis il y a 50 ans dans le What are you futur. talking Il about? m'a demandé de me tuer. I completely understand how you feel. If I hadn't seen it with my own eyes, there's no way I would have believed it either. Do you remember when Captain Seto died on the Kunad Highway, and we saw that strange sight? My time travel power, the red strings, activated. Then we jumped 50 years into the future. What? You went to the future? Red strings. On a eu que ça à foutre, That's alors on right. est parti dans le You futur. said you have dreams about those. It wasn't a Ennuyé un dream. peu là. I have the ability to travel through time. A power called red strings. And Yuito, apparently you have the same power as well. What? I know we both use psychokinesis, but that's not what you're saying. It seems you understand these red strings a lot better than the rest of us. Just where did you get that knowledge? Was that from the future too? Yes, it was. We saw Yuito in the future. He told me quite a lot. On t'a vu dans le futur, man. He also asked you to kill me. Oh le man. I'll tell you everything I learned in the future. That should answer everyone's questions. Who should I ask first? Oh, si tu veux. The power we Kasane. both have is actually when that gravikinesis becomes strong enough to travel through space. I had no idea about that either. The thing that appears when Allez, the faut red parler strings tout are le used monde. is like a device to time travel. That normally it appears only for an instant and disappears immediately, but left open like that, the gate will eventually swallow the world. In that world, the Kunad Gate was much bigger than it currently. The Je end veux of dire, the mais world. qui est le. That's what it looked like. It seems that Qui est in le that fautif future, hein? the gate had expanded so much. Ça doit être ça en plus hein. Ah putain. Oh, merde, plus vite. The thing that appears when the red string normally it appears only for left J'ai open parlé. like that, the Oui. It was when Kasane used the red strings that the Kunad Gate opened. But when her power activated, it read. On top of that, the gate seems to be slowly expanding. The power we both have when that I had Parler. At first, none of us could believe what we got some news in Seiran, but I have to admit. Ok, c'est bon, j'ai causé à tout le the monde, Kunad super. Gate will disappear if Yuito dies. That's what future Yuito J'invite à said. faire pause hein, si vous voulez lire. that just can't be true. L'invitation It was already too late in L'invitation the future, est lancée. which is why he asked me that favor. He wanted me to kill you in the past,
so the Kunad Gate could be eliminated before it got too large. So my power affected the Kunad Gate. I've had a bad feeling since listening to that vision in Togetsu. I can't believe I was right. I can't believe So it. you knew. Yeah. I didn't want to believe it, but it's true. So, Je ne veux pas y to me croire, in mais the c'est vrai. future, I guess I just wasn't able to end it myself. Well, it's How lame. true. That's not true. The you in that time was great. And you right now is special too. I have to admit, I never thought you'd be complimenting me. J'essaye en même temps d'éclater la cire qui reste sur les parois de la bougie. I'm proud I have the same power as you. That On reminds me. s'amuse comme on peut How is en your brain attendant. doing? Has it settled down at all? Yeah, it's fine. I'm getting by. I told you not to worry. All right, Oh, we should exchange intel. Then first and foremost, we got some questions. Moi, j'ai Especially tout about niqué. Kyoka. Yes, J'ai of toute la course cire. you would. Kyoka, qui a dit que le Are you one of the n'allait pas design tout children from niquer. Togetsu? Tout niquer, tout Yes. niquer. I'm a clone made in Togetsu. My genes come from the founder of the Togetsu faith, Dr. Hitoyo Pope. The city is filled with chosen psionics, designed from the same genetic data as me. We are the children of Togetsu. I see. I guess that's why Kyoka and Dr. Pope look the same. We were shocked when we saw Dr. Pope's vision in the Togetsu facility. I hate to ask this, but if she was one of the Togetsu followers, Yes, Kyoka was a spy. She decided to live as one of us. I vouch for Kyoka. She's definitely not our enemy. yeah, I believe you. What? That was fast. Grave. The way Kasane looks Ah at oui, j'ai Kyoka essayé de me is tuer, proof mais bon, enough. maintenant vous m'avez tout expliqué. Je crois en No. vous et That's kind of an je pense embarrassing qu'on way peut to faire put it. équipe Honestly, à partir de I désormais. don't know much about Kyoka, so I can't really Ça make m'a this l'air d'être decision une bonne idée. myself. But I do know Kasane. I wanted to talk to her to decide what to do. If I trust Kasane, then I trust the people she does. Shiden, there's no need to get so riled up. Yeah, I just remembered how stupid he is. Hey, Kasane. If Kyoka is one of the design children, What? What are you talking about? What are you In talking about? Togetsu, we saw design children with the same face as Pourquoi on va parler de Kasane's. salle de bain? Yes. What are you I talking probably about? have. that's a weird way to say it. This is the first I've heard of this. I remembered a little from when I was a child in Togetsu. From what I recall, I was told I was one of the design children. It only just came back to me. Oui, une enfant du so it dessin, une doesn't enfant feel du real. destin, on fait ce qu'on peut, That's quoi. why I said it like that. N'est pas enfant spécial qui veut. Hein. I'm sorry. Pas tous HPI ici, hein. You look so sad. I'm sorry. On passe des tests et puis les parents ils apprennent. You're very Ah bah, kind, Hanabi. carrément il est con. But of course you bah should oui. have asked. Il Don't est pas worry du tout about it. HPI, And il thank est you. juste con. You're so nice to her, Kasane. Fais ce qu'on Really? peut. I wasn't trying to be. Yeah, there is. If you know anything about humans coming from the moon, Did you hit your head or something? Oh, so you guys Ah, don't. mais alors, vous n'êtes pas allé dans la pyramide où il y a des gens spéciaux là encore? What he said is true? Yes. All right. I guess we should explain what we've been told. Expliquez-le en ellipse, hein, par pitié. Merci. we learned all of this after looking through Togetsu's archive. But if you were a Togetsu spy, Donc, parce que Kyo, là, ils sont un peu dans you l'abus would quand know même. if this is true or not. Yes, that's indeed what we were taught. Well, it's true. But if that was also part of the conspiracy, then... Actually, no. Yo 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 It's yo yo yo. true. It's all for real. Faudrait que je refasse un live guitare un jour. J'y pense. Sugumi, don't look Parce at que me like that. j'ai pas mal de nouvelles chansons, des trucs qui balancent pas mal. Kaguro. Notamment de l'OST There's a des lot I Gardiens want de la to ask you. Galaxie. But for now, tell us about history as Togetsu sees it. Do all Togetsu believers know this? Right, about that. The faith. Genre, That's all Zero a to lie. Hero là, Just a way to get Togetsu elle me independence. transporte. Besides, the place is mostly made up of design children. I must say, it didn't look like a religious establishment to me.
So does that mean that you are one of the design children as well, Kagero? Now, I said mostly, didn't Bon, I? pas prochain, I'm a colonist pas from demain the en tout cas, mais Get real. faut que je refasse. Hein. Even if there actually were colonists from the moon, that would have been 2,000 years ago. Cold sleep. Yes, exactly. A few dozen colonists are being kept in cold sleep in a Togetsu facility. They wake us up in turns to check on the state of the Earth, and then we're supposed to contact the moon. Ce week-end ça va être compliqué en tout cas, mais faudrait que j'ai un jour de repos parce que là, cette semaine-là je travaille 6 jours de suite. Enfin pas 6 jours de suite, je travaille 5 jours de suite de lundi à vendredi. Mon repos est samedi, après je retravaille dimanche. They're an egotistical lot that wants to return to the moon instead of living on this crappy, other-filled planet. But as long as the extinction le week-end ça va être chaud. Not only that, Faudrait que there's j'ai un news that temps. others are attacking the moon too. So they got to thinking, what can they do to save their homeland and escape Earth? They need to make it so the colonization never even happened in the first place. The red strings. The time travel power. I see. They want to go back in time and negate it all J'ai from des ever jours à la fin happening. du mois. Wouldn't humanity eventually attempt to colonize Earth again and repeat this history? To be precise, the plan is to only take the moon and Earth back in time with a few Ouais, exceptions. je l'avoue en ce moment même. Is that even possible? Et juste, Taking je n'ai qu'à only a tourner la portion tête. of the universe back in time. They believe the red strings can do it. They plan to leave records Mais of ouais, this je pense timeline's plus history in the à la fin du areas mois that j'ai were des not jours. taken back in time. Donc là je So pourrais future generations won't préparer attempt ça to colonize tranquille. Earth again. Hang on. Que je me rappelle comment I'm ça getting marche. confused. That's so Et puis c'est bon. outrageous. I don't know how to take it all in. Whether you want to believe it or not, Togetsu actually managed to create the red strings to carry out their plan. Kasane is the result of that. Mais ouais, je vous en produirai un à la fin du mois. Yuito has a similar power. Let's suppose everything he said is true. That means this isn't really the time to be squabbling over New Himuka or Seiran. Are you If ready Togetsu were to to get what they're after, then none of us would go? have ever existed. No, that's not right. We can't let them succeed. We're all here trying to survive. Kagero, why would someone at the center of Donc le Togetsu's Shadow plan les reveal souris all this dansent. to us? Can we assume that you are planning to abandon them as well? Ruining their plan is something I've been working towards since the beginning. That's why I joined them, to get in the way. That sounds great and all, but how are we supposed to believe you? You don't Non, have to. non, je le ferai If ce you've soir. got a problem with me, Je le ferai I'll le walk. soir. But whatever happens, I'm not going to sit back and let them get away with erasing this history. Salut héros, ça va et I toi? left my family on the moon. I won't let them take her existence too. Kagero means it. Putain, ça fait 15 minutes qu'il cause. It's been a long time since I've seen him like this. 15 minutes que j'ai pas touché la manette. Please, trust him. Tsugumi. Sugumi knows Kagero best. I think we can trust her judgment. Besides, I have a feeling you trust him already. Yeah, if Sugumi trusts him, then I trust him too. And if Yuito does, then I do too. Of course, I'll kill him if he betrays us. Of course. I keep making fun of them for being naive, but that's what ends up saving me. Bientôt fini Black Myth of If we're Wukong. going to believe Kagero, then we have to believe all of the history about the colonists from the moon too. And then figure out what we can do knowing that. Ça va We're Black stopping Ops till 6, we il get est this plan. bien ou... That's all we can do, but it's too much for us to handle alone. We Le need seul truc someone qui who can m'attire move nations. dans Black Ops, Are à you la going to limite, ask c'est le New mode Himuka zombie. for help? We're Après, fugitives le there. mode de jeu, c'est tout le temps le même. Even so, we have to. That doesn't mean I forgive them for the things they're doing, though. If they know Bah what oui, Togetsu c'est le is genre de trying jeu to où ça do, cause beaucoup, et en plus, c'est le genre de jeu aussi où il y a des relations entre les personnages, If they know donc il about faut the Togetsu améliorer ton threat, niveau de they relation might realize that New Himuka pour isn't who que they les should be persos fighting. avec qui tu joues, en fait, ils aient As far as I know, both New Himuka and Seiran des meilleures should have a clear compétences. understanding Leurs about the compétences moon les plus colonists efficaces. and their history. On top of that, they're both scheming to survive.
Merci. least it's better than nothing. I don't want to just sit here and wait to be erased. Indeed. Mais en même temps, So, le we mode should split zombie up un and peu à give la it a shot. Warzone. Yes, let's do that. Yuito, you go to New Himuka. And you go try explaining Ouais, things je to vois. Seiran. Now we're finally after the same thing. Let's do our best. Bah ouais, j'avais l'impression que Black Myth of Wukong, c'était bien. Mais en fait, c'est beaucoup du combat de boss au final. J'ai l'impression que, ouais. Enfin, les monstres normaux, tu les défonces un peu, genre tranquille. Mais il y a beaucoup de combats de boss. Ce qui donne un peu de difficulté, mais ça a plus l'air d'un boss rush que d'un vrai jeu, quoi. Parce que dans Black Ops, enfin, je sais plus dans lequel c'était, si c'est dans Modern Warfare 2 Remaster ou... Non, pas dans Modern Warfare, il n'y a pas de mode zombie. Hey, everyone. About the Kunad Gate. How your power is affecting it? Dans Black Ops 4, Haruka let me see Seiran's investigation into it, but the je crois que le results were the zombie il same. était déjà un peu en mode At least we know it really Warzone. is, well, Genre getting bigger. grande map ouverte. What if Yuito doesn't use his power? If he avoids combat, for instance? No, I looked at the Kunad Gate investigation papers as well. At this point, I couldn't Genre really grande find a map link ouverte. between Yuito's specific actions and the gate's expansion. Avec le style Warzone. J'ai pas trop aimé, je préférais le zombie à l'ancienne, Black Ops 1, 2, 3. Par contre, si tu cherches un jeu qui ressemble vraiment au mode zombie, avec des manches et tout, il y a un jeu qui s'appelle Killing Floor, qui est pas mal en termes de justement de manches, de zombies spéciaux, de mini-boss toutes les 5 ou 10 manches. If it's like you say, then I don't need to worry about staying out of fights, do I? We do not know all the details about the Altair. Kunad Gate, but I think that is correct. What are you thinking, Yuito? I want to ask you all a favor. What is it? After hearing all that in Togetsu, En fait, les maps I'd de be avant lying sont if I tellement said I didn't iconiques. think that killing me was the Même only option for us now. le zombie en There's mode still things I transit need to là, do. c'était pas Things si I need to mal. learn. Un peu chiant, mais pas si We can mal. never say for certain that there is no other way unless we search for one. Just like we didn't know about the moon until we went to Togetsu, there might be a way to stop the gate that we don't know about yet. I'm sure Kasane had the same idea, and that's why she stopped trying to kill me. So, I want you to help me think of a way to get rid of the Kunad Gate. You had me a little anxious for a moment. Of course we'll help you. Gemma's right. That was the plan all along. Don't forget about my info network. I'll find out even the Ouais, most c'est vrai qu'après secret avoir joué information. à 2-3 Call of, surtout que petit à petit en fait tu retrouves les mêmes armes que dans les anciens. You have to remember we're a team. Ce que j'ai jamais aimé, ce qui m'a le plus saoulé, c'est que moi je suis un joueur sniper. Alors, sniper à verrou, celui qui a le max de dégâts, You guys, I thought you'd say that, but I plus guess I was a little les worried. balles pénétrantes, Thank you. plus la crosse spéciale qui fait que tu vises plus vite. Moi je suis un joueur comme ça, tu vois. Et en fait, je suis le genre de mec qui cherche les one-shots. Et en fait, le problème c'est que même si des fois tu vises haut du corps, Yeah. ça one-shot pas. That white flower. The silent snow melt. Something about it has me curious. Ah ouais, Nocturne, une map légendaire. I'm not positive yet, but Et c'est ça qui me remember when we saoulait le climbed plus through the mountain? Yeah, it was cold dans there. ces Call of, c'est que Walking through putain, the snow was tough too. That t'as ton mountain is the sniper, tu vois, perfect place for t'as the la barre de silent snow puissance, la melt barre de to grow. puissance, elle est comme ça. You did say Le something mec, about that tu flower mets blooming tir de on cold sniper mountains, plein didn't you? torse, limite dans la jugulaire. So,
Ah mais gros c'est pas un headshot, du coup bah, vu que j'ai mon gilet balistique en fait, bah c'est pas one shot. C'est pas one shot. Je suis désolé. Avec les seringues de boost là, le mec tu lui mets tarot, picouse, allez hop, je suis reparti. That's true, but going alone is a bit... Are you absolutely set on going? Yes. Even if you try to stop me. You're kind of... No, you're really stubborn. What? But... Dépêchez-vous, je veux ma compétence supplémentaire. Even if you try to stop me. Okay. Then we'll go Désolé, hein, c'est chiant les dialogues, mais... Yeah. Tehino Mountain. On aura fini le jeu, on va passer à quelque chose de beaucoup plus destructeur. Parce que là, il faudrait que... je casse des gueules. Mais très très fort une fois de sortie de ce jeu, quoi. Il va falloir que je tape sur des choses. Hein. La vieille mission secondaire pour améliorer les relations. Oh putain, c'est chiant. If your body begins to burn with fire, it'll drain your health, so be careful. This isn't the right flower. She's looking for the flower with her clairvoyance. Hey, you have to watch your step here. I'm fine. You should be careful. There's a rock under the snow in front of you to the right. What? Whoa. You're right. Thanks. Watch out for electric attacks. En fait, Dero, si tu veux, dans ce jeu-là, ce qui se passe, la planète est envahie par les autres. Ce sont les monstres. Un scénario totalement inédit qui n'a pas été repris par tous les mangas de l'univers. Et donc on a un pouvoir qui s'appelle le sac, car je suis un sac. Je ne possède pas de fond. Qui nous permet de nous lier en fait avec nos amis. En gros, c'est comme s'ils me donnaient un peu leurs compétences. Parce que chaque être humain a ses compétences psychokinétiques. Du coup, par exemple, la meuf, elle possède le feu. Donc là, je peux faire des attaques enflammées. Le mec, il possède la défense. Donc là, si je prends des coups, je vais rien sentir. Évidemment, les coups font baisser quand je me... Quand je m'allie, quand je m'unis avec quelqu'un, il y a la jauge qui baisse. Et petit à petit, bah, quand il n'y a plus de jauge, bah, il n'y a plus de liaison, donc forcément, plus d'utilisation de pouvoir. Donc eux qui sont des explosifs sur pattes, j'utilise l'invincibilité comme ça. Ou alors la vitesse de déplacement. Comme ça, hop. Pas de dégâts. Et ils vendent vachement tôt leur place. Remarque, c'est souvent comme ça. C'est pas pourquoi je m'étonne. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Et sinon les phases de gameplay sont bien, c'est juste les dialogues en fait sur 1 heure de jeu, tu vas voir 30 minutes de dialogue. C'est chiant. Et là on est en mission secondaire donc ça me pète encore plus les couilles.
Wow. Looks like you were right after all. So, T'as where is it? vraiment pré-shot de ouf. Close by. Wait. La grosse tournée. No. What? What do you see? An other is walking near the flowers. It'll crush them. Bah, c'est dans le style manga, oui. Oui, oui, ça ressemble. Hein. Les visuels et tout. Non, mais attends, j'ai refait le chemin pour retaper le boss. Can't just shoo it away. Watch out. Here it comes. Get ready to fight. Understood. En gros, les ennemis, ils ont une barre de vie et ils ont une barre de stun juste en dessous. Quand tu arrives à les stun, tu peux leur mettre, la complète. Ton perso principal, il a les pouvoirs de la psychokinésie, donc fait bouger les objets, il les renvoie dans la gueule. Parade parfaite. Enfin, esquive parfaite, pardon. Peut-être que je bouse les flaques d'abord, hein, avant le gros machin, là. Dans le chineur de vin. Là. Terre, hop là. Ouais, je l'ai burné. Oh, l'attaque a marché, c'est pas vrai. Oh, magnifique. On a récupéré tout. Hop. Kill. Oh, c'est bon, ils sont tous morts. Allez, on est reparti pour 15 minutes de dialogue. Le gameplay est sympa, hein. Faut utiliser un peu tous les pouvoirs de tes potes pour faciliter le combat en gros. T'avais plus le soutien en mode full défense, la vitesse de déplacement et les gros dégâts quoi. Avec le feu. Après, vu que le métal c'est pas ce qu'il y a de plus populaire et que c'est pas un ancien groupe qui se reforme genre Linkin Park, bon, les places, je pense pas qu'elles partent hyper vite quoi. N'empêche, Ghost, c'est un des groupes qui reste hyper accessible. You're such a kind person. Would you be opposed to the idea of just leaving these flowers here? This is the best environment for them, so they'll be healthy here. But you like these flowers. Are you sure? T'es sûr que tu veux pas cueillir des fleurs? Oh, on est venu jusqu'ici pour rien. On a fait tout ça pour rien. If the flowers are happy. Okay, let's go then. Ok, on se casse, d'accord. Et c'est comme ça que ça finit. Hey. Ouais, je voulais juste cueillir des fleurs.
C'est l'histoire. It's a rare flower, so I wanted to try to grow it myself. Je voulais juste le cueillir des fleurs pour qu'il soit heureux. Guess you're like a botanist. When I grow a new plant, it's like I get a new friend. It makes me happy. I see. Well, now you have a long-distance friend. We should come visit the flowers again. Sure. Was there another reason? No, it's nothing. Oh. Parce que je t'aime, Yoito. Je voulais t'offrir des fleurs. There's obviously another reason. Elle est vraiment bizarre, cette meuf. No. Well, I'm sure she'll tell me eventually. Et rentrons à la Blanque. N'a pas que ça qu'à foutre. The flowers I planted before. I'm looking forward to it. You're good at taking care of me. You're good at taking care of... Oh là, t'occuper de quoi là? Really? Tu dois pour t'occuper de quoi? Remplissage et vision combattante. Dès qu'un ennemi vulnérable et Tsugumi vous appellera, répondez avec YB, elle apparaîtra en vision et lance une attaque spéciale. Would you... No, never mind. Assez causé comme ça. Je vais pouvoir level up. Je crois que je peux avoir la dernière partie de mon arbre d'équipement. Les 2 sacs. Ah, c'est... Ah, ça veut dire qu'on pourra activer 3 sacs en même temps? Je l'avais déjà... Ah oui, je l'avais déjà libéré, ok. Pour plus d'XP. Poussée cérébrale. Vitesse de réanimation des alliés. Ouais, on va voir ce qu'on va apprendre après. On va se retaper un dialogue. Ils avaient dit que pour avoir des places du concert de Linkin Park, il fallait précommander leur album pour pouvoir acheter les places de concert. Parce qu'ils disaient en mode oui, seuls les vrais fans. Et les vrais fans vont vendre un rein pour venir nous voir. C'est vraiment des enculés quoi. Comme s'ils vont pas se refaire à cette pognon comme ça. Comme Oasis, on va refaire un concert, allez. Il nous manque quelques millions. On va refaire un concert. Les mecs ils se sont pas vus depuis 20 ans. Allez, on se reforme. Allez. It'll be nice to get some new information from him as well. There's probably many things we still don't know. I agree. And he is the head of the OSF. So it is safe Ah, il y a beaucoup de monde qui passe le permis. I guess if that's the case. Mais bon, toi t'en as que pour 8 heures donc No, it's just I was thinking of ways I could support you from here. Anyway, don't worry about it. Okay. Keep up the good work. All right? Let's head out to Suo. allez, go à Suo. On va... Ah non, pas Suno, non. Je veux dire, on va inventer des... On va créer des chansons avec IA. Voilà, en fonction de comment ça se passe, ils vont te délivrer un certificat qui va te dire... capable de conduire en manuel. Si, Emmanuel. This whole area is surrounded by the National Defense Forces. They're waiting to ambush the rebels. But something isn't right. They're definitely planning something. Even if it's a trap, all we can do is go straight Même si c'est un piège, on doit y aller. Someone's coming this way. Is that... Hey, Yuito.
I missed you. Putain, encore l'autre malade. What are you doing here? What am I doing here? I'm here to clean the rebel filth out from the great new Himuka. Is it new Himuka's plan to make us fight Nagi? Onimusha? Non, c'est pas le même jeu, non. We don't need to fight. Nagi, run away with us. We'll find a way to undo the personality rehabilitation. What? I can't go now. The fun's about to start. Brain. Maybe he's ordered to get Yuito's brain. Il a peut-être reçu l'ordre de me tuer. Je ne sais pas. We're friends. You'd do me a favor, wouldn't you? Par contre, si je peux, je vais changer le pouvoir de clairvoyance. Donne-moi ton cerveau, oh là là. He's so strong. This isn't just personality rehabilitation. He's received some kind of Putain, j'ai la power manette qui enhancement. tremble. Damn! Why? Why is this happening? Do we have to fight? Feel free to stand there if you don't want to fight me. I'm gonna cut off that ugly head of yours either way. Oui, viens me trancher la tête. Attends, je vais voir si on peut changer dans mon groupe. Bah oui, mais venez les enfants. Venez avec moi, on va se battre enfin. Voilà. Par contre, j'ai toujours les mêmes alliés depuis le début. Et je ne peux pas changer en aucun cas les pouvoirs. Ça me déplaisir. Il se fout de ma gueule en plus, ce petit con. Use my power when you can't anticipate the chakrams movement. His power is rapidly increasing. Any hesitation could be deadly. I won't let him kill Yuito. We're gonna stop him with everything we have. Merde, j'ai niqué mon pouvoir de clairvoyance. Et clairement, j'en ai besoin. Oh bah merde, je me suis fait éclater. Comme quoi, tous les pouvoirs sont utiles. Les mecs qui reviennent, ils sont full power. Nagi vous prendra bien un tabouin dans la gueule. Tiens, je vais te réhydrater, Nagi. Use my power when you can't anticipate the chakrams movement. Nagi's power is rapidly increasing. Any hesitation could be deadly. I won't let him kill Yuito. We're gonna stop him with everything we have. Ah, ils m'ont remis tout seul ces enculés, bah oui. Faites-moi un groupe enfin. Nagi told me that he wasn't suited to use bias. It might have been attached with no thought given to the negative effects it may have on the brain. Aïe, aïe, aïe. Ouais bah oui, mais je peux pas l'atteindre de là où je suis. Mais... Du harcèlement. Et putain. Je suis obligé de me faire violer en boucle. Bon, je t'ai mort, voilà. Je vais te sacraliser. Seule fois où on a besoin des objets, c'est contre les boss, quoi. Oh non, il va péter un plomb. Oh non. Oh non, il repète un plomb, putain. No damage. Heureusement que j'ai vesqué. Oh putain, j'ai cru qu'il avait fait le full kill. Avec mon vélo. Cachez-vous, cachez-vous. Il nous envoyer toutes ces merdes. Oh putain.
Oh bah en plus il va passer en hyper mode. Oh là là, la gaga, la galère. C'est le moment de jouer au con. Et le jeu les faux rôles. Ah, je vais même pas chercher à l'attaquer, hein. C'est même pas la peine. Hein. Il va me laver. Mais ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien de se battre quand il est comme ça. Putain, ça rase de mort. Ok, ok. The happening I need to kill you là. Yo gros dingo. Ah bah putain. Please. Kill. Voilà, full sac, allez hop. Arrête Nagi. Arrête-toi Nagi. Tue-le. Toi pourquoi tu peux pas mourir Nagi? Stop it. There's no reason for us to fight. Shut up, shut up, shut up! I'll kill you. I must have your brain. That's your brain. What's wrong? No. Shut up, don't tell me what to do. Yuito! Adengan. Adengan. Nagi! No power. J'ai plus assez de chakra. What is this? C'est bizarre ça. Am I? Nagi's brain. Ils sont pas censés le déclencher du coup? Yuito, you can't move him. Ouais, j'ai rendez-vous pour mes dents de sagesse là le 11 décembre. Pour la consulte. Nagi, are you J'avais montré au docteur que mes dents elles vont pas pouvoir sortir. Ah, c'est demain dernier Kara. Don't apologize. It's not your fault. It was all the people who did this to you. I didn't want to fight you. They told me to kill you. So I couldn't stop. There was... Every time he resisted, they sent him to personality rehabilitation. I'm fine, so don't be so hard on yourself. Je te pardonne, Nagi, tu as essayé de me tuer, mais c'est pas grave. Comme Kasane a tué mon père. Je ne vous en veux pas. Vous êtes les meilleurs. Vous avez essayé de me tuer moi. Vous avez tué ma famille. Et vous avez tué le capitaine de notre section. Mais je ne vous en veux pas. Vous étiez sous influence. Ce n'est pas grave, les gars. I thought
that when I died, it would be more Oh, heroic, l'anniversaire du kiné. going out in a blaze of glory. D'ailleurs, le dos, ça va? Look at me. Puis à force de faire du kiné, il y a quand même une amélioration. How did I mess everything up so bad? Ah bah tant mieux. Hey, Yuito. If I was gonna die either way, what should I have done differently, huh? Ah, tu voulais mon cerveau. Nagi. 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 No. Ah, 2 ans, putain. Moi qui n'arrive pas à être empathique envers ce personnage parce qu'ils ont tellement parlé et j'ai tellement rien écouté. Forcément. You weren't wrong, Nagi. Et voilà, ton meilleur pote, tu l'emballes dans un sac noir au bord de la route. Et tu le laisses là, il va se faire dévorer par les corbeaux. I said I wanted to save people, but I couldn't even protect you. I'm sorry. I will avenge you. That's a promise I can keep. Yuito? I'm fine. I hate just leaving him there. Yeah. We'll take care of him later. We have to go see my brother. He's a government official. He probably had something to do with Nagi waiting here to ambush us. No way. You think Kaito would use Nagi to get at you? I don't know. Either way, we have to meet. The National Defense Forces are surrounding the path to OSF headquarters. They haven't given up on capturing the traitors. They're probably no match for you, but be careful. Oh, and Yuito? Sorry, be careful. Thanks, Wataru. All right, let's head to OSF headquarters. T'as quand même 2 ans. Peut-être tu leur achètes des gelées. Tonight we rise through the night. Get ready, set and go, go, go. Do you copy? Huh? Oh, sorry. You can keep moving, Yuito. Je vais racheter quelques trucs. Something's up with him. Je vais voir si je peux avoir de meilleures armes. Et puis voilà. Je vais les max all. Je peux en avoir des normales. Normal for all. Et normal pour moi. Armes. On peut se procurer des choses. Peut-être en échange. Une nation de type bailleur. Ah, et... En plus, j'allais bailler, mais... Sport de combat A. Ah, les 5. Boost de pouvoir. On va en prendre un pour l'autre. Je vais équiper direct. Champ de force 5. Bonus PV 4, ce serait bien. Ou 5, ouais.
Bonus PV 5. Vu que lui c'est un peu le tank de l'histoire. Elle boost de pouvoir. Vu qu'elle est feu et puissance. Check. Et lui c'est pareil, boost de pouvoir 5. Même si c'est que 6 de plus, c'est toujours ça de prix. Allez. Putain, je me dis que je suis à mon 3e jour de taf, il m'en reste encore 2. Oh, les 5 jours là, ils sont pas cadeaux. Hein. Les 5 jours de suite là, ils sont vraiment pas cadeaux. Je re-sauvegarde parce que je suis un trouillard. Je crée des sauvegardes auto, mais c'est un détail. Voilà. Oh oui, ça va passer. Allez, enfin bref. Moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vous aime. Restez métal et portez-vous bien. On se dit à demain si tout va bien pour la suite de Scarlet Nexus. Merci à toi Héros d'être passé. Et merci à toi Yonette d'être toujours présent. À demain. Bye bye.